dear man. How are you? Hello, I'm here. I'm also hello. Nice place. Yeah. One fiction from you actually. Yeah, sure. No, later. صبحتون بخیر. چه شود؟ Anna denga na. Diwa ran. آشپزخونه سنتی تو سریلانکا و یکی دیگه از مزایای کوچ سرفینگ اینه که شما سنت‌های اون کشورم میتونین کاملا حس کنه. اینجا پر طاووسه. Got afraid like I like خود جنسه. فقط افراد محلی میان و ما هم باسکن اومدیم این دریچه بسیار بسیار زیبا. جای همه تو خالی. درود درود دود ماهیا پاتو ماساژ میدن اینجا. خیلی خیلی عالیه. کیف کردم. واو. You are professional swimmer. seems like but not. You know, Arfan, enjoy. Enjoy your swimming. careful with the phone, right? Yeah. No, crocodile? no kind of Yeah, snake. small crocodile bite my legs. No feet. But he was like this, Yeah, and I saw. Here? But he sees small fish, but he. Oh, no, there are few crocodiles only. No worry. Only. Don't worry. Fish massage. But they don't eat pork. Now I like pork.
هستش اینجا. normally يقول ان الثقوب هذه واللي شبه التل هذه بيت التعبان. هذا بيت التعبان يعني. هنا في بيت تعبان ثاني. وين هنا؟ شوفوا هنا شلون الاشواك هنا. اشواك الشجر والاغصان هذه فتكون خطيره لانك لما تكون لابس شورت فيعني يمكن small Sagaria, but really have beautiful landscape, and we can stand on the top.